கேட்டதுக்கு நிறைய கோடீஸ்வரங்களேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் இவருக்கு வந்து அது எதிர்ப்பதம். ரோட்ல போன சாதாரண ஆளுங்கள்லாம் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆக்கியிருக்காரு தன்னுடைய போன் பண்ணியிருக்கா குரோர்பதி மூலமா. இங்கேயும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். ஏன்னா அடுத்து என்ன பேசுறதுன்னு யோசிக்கணும். இவருடைய தீவாரும் ஷோலையும் பார்த்துட்டு தான் நான்லாம் வந்து சினிமா நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு சினிமாக்குள்ள வந்தேன். அப்படிப்பட்ட எனக்கு இவருடைய படத்துல ஒர்க் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் மிஸ்டர் பாக்யராஜ் இன் ஒரு ஃபில்ம் ஆக்ரி ரஸ்தா சார். ஓகே, ஆக்ரி ரஸ்தான்னு ஒரு படத்தில் நான் வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. நான் இப்போ ஹாசினி மேடத்தை கேட்டேன், அமிதாப்ஜி வந்துட்டாரா, செட்டில் ஆகிட்டாரா, ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரான்னு. அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க எங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு, இன்னைக்கு சாயங்காலம் இந்த மேடையில் என்ன பேசுறதுங்கிறத பற்றி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னாங்க. அவருக்கு அது அவசியமே கிடையாது. அவர் வந்து நின்னாலே அதுவும் ஸ்டேஜ் கிளாஸ் அடிப்போம். அப்படி இருக்கிற ஒரு மனுஷன் வந்து இவ்வளோ தூரம் பர்ஃபெக்டாக மேடையில் என்ன பேசணுங்கிறத யோசிச்சுட்டு வராரு. இது இப்போ நடந்ததில்லை. அவர் இவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அந்த ஆக்கிரஸ்தா ஷூட்டிங் டைமில் காலையில் வருவார். வந்தாருன்னா கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் அந்த டயலாக் பேப்பர் எடுத்து பார்ப்பாரு. அந்த டயலாக் வந்து பாக்யராஜா டைரக்ட் பண்ணுறாரு. அவர் தமிழ் எழுதின வசனங்களை ஹிந்தியில் யாரோ மொழிபெயர்ப்பாங்க. அந்த மொழிபெயர்க்கிறதுல ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும். அமிதாப் சார் வந்து அந்த சீன் என்னன்னு கேட்பாரு, பாக்யராஜாட்ட கேட்பாரு. கேட்டோன்னே அவர் சொல்வார் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் டைலாக் சொல்வார். உதாரணத்துக்கு, கரையோரத்தில் நின்று எறா பிடிக்கிறத விட கடலுக்குள்ளே போய் சொரா பிடிக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம், அவன் தான் பெரிய ஆள், அதான் பெரிய, அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறது தான் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு டைலாக். இதை அவன் மொழிபெயர்த்தவன் வந்து ஏதோ வேற விதமாக மாற்றிருப்பாப்ல. இவர் கேட்பாரு, வாட் இஸ் இட் மீன் அப்படின்னு கேட்பாரு பாக்யராஜாட்ட, தமிழில் பேசின வசனத்தை. அங்கே தான் அவருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும். அவருக்கும் வந்து இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. அதனால அவர் அப்படியே தடுமாறி, நோ, a person standing in the shore and putting small net and putting catching small fish is not a big thing. Go into the sea and putting big net and catching big fishes like shark and jaws, that is a great thing அப்படின்னுவார். அவர் சொன்ன உடனே இவருக்கு அது புரிஞ்சிடும். இன்னொருத்தர் தமிழில் சொல்லுங்கன்னுவார். அவர் தமிழில் சொல்லி காமிச்ச உடனே அமிதாப் சார் உட்காந்து டயலாக் எழுதுவார். அதாவது இவர் என்ன கரெக்டாக சொன்னாரோ அதை வந்து எழுதி அதுக்கப்புறம் நடித்து காட்டுவார். நீங்கள் சொன்னது இது வந்துருச்சான்னு கேட்பாரு. இந்த பர்ஃபெக்ஷன் அவருக்கு பல வருஷமாக அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்காக அவருக்கு ஒரு பெரிய, அதே மாதிரி வாய்ஸ், மெஸ்மரைசிங் வாய்ஸ், அதுக்கு நான் பயங்கர அடிமை. நீங்கள்லாம் இந்த HMI லோகோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கிராமஃபோன், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாய்க்குட்டி உட்காந்துருக்கும். ஐ எம் லைக் த டாக் இன் ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸ் while listening his voice. I am like the dog in his master's voice while listening his voice. புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கஷ்டப்பட்டு அவருக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸில் இருக்கிற ஒரு டாக் மாதிரி அவரோட வாய்ஸை கேட்கறதுக்கு நான் மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகன். அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போனால் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இந்தியாவின் சிறப்பு, இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்வது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமிதம், மகிழ்ச்சி. அவரை மேடைக்கு அழைத்து வர சுகாசினி மணிரத்னம் அவர்களை அழைக்கிறேன். அவர் அழைத்து வருவார். இப்போ தொண்டை கிழிஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு விசில் அடிக்கணும், ரேகை அழிஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு கை தட்டணும். இது ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி நமக்கு. இந்த மாதிரி அமிதாப் சார் அவருடைய லைஃப் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு மாடலாக உட்கார்ந்துருக்காரான்றது எனக்கு தெரியாது. ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். அவரை முகமது இலியாஸ் அவர்கள் ஒரு பாடல் பாடிக்கொண்டே அவர் படமாக வரையப் போகிறார்.
तुझे से तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तुझे से तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे कहीं से बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुझे से बजती है शहनाइयाँ सी राहों में।
such a lovely picture is difficult, to sing such an immortal melody is even more. To do both simultaneously and do them both justice is truly a feat of inspired genius. But of course, when you have a model who is a genius and inspiring Indian cinema for more than 4 decades, it is no wonder that Mr. Ilyas was able to achieve this level of perfection. I thank you, Amitabh ji, for your patient modeling, and thank you, Mr. Ilyas, for both the song and the art. Can we hear it for them, please? We would also like to specially thank Mr. Adam from KM Music Conservatory for his guidance in getting his students, Ashima, Deepika, Nikita, and Rohini, to provide the harmony for the performance. A big thanks to This award is sponsored by the National Film Development Corporation of India. Okay. The second runner-up for walking us through the by-lanes of the city and discovering a treasure trove of cinema, for finding a place which houses the spirit of CIFF. Give it up for World Cinema by Arikara Sudan, World Cinema na Burma Bazar na. Now the first runner-up, Chennai is a distinct dialect and a music unlike any other. Chennai Gana by Vaidyanathan Ramaswamy. Manida Kelada. And now, the moment you've been waiting for, bagging the Thank you very much. Celebrating the 10th anniversary. Ladies and gentlemen, a huge round of applause to the pillars of ICAF. Without them, this entire festival won't be running for a decade, happening successfully. So thank you very much. சீக்கிரத்துல தமிழ் படங்களை பார்த்து உலக சினிமா காப்பீடிக்கிற ஒரு நிலைமை வரும். I would also like to We've had this opportunity to watch 12 very different, very fresh Tamil films in the competition section. It's been a difficult task to narrow this list to the top 3. I am here to announce the third award, the Special Jury Award for Individual Excellence. This film has a gripping horror with weird music sending chills down my spine,
a contemporary film with progressive thought. From a debut director, the moment of truth has arrived for Karthik Subraj for Pizza. So the special jury award goes to Pizza. படத்தின் ஆரம்ப காட்சியிலேயே திகிலான ஒரு விஷயத்துடன் கதை சொல்லி படம் பார்ப்பவர்களை திசை திருப்பும் உத்தி. ஒரு விஷயத்தை ஆணித்தரமாக கதை சொல்லலில் நம்ப வைத்து பிறகு அதுவல்ல என உடை தெரியும் ஸ்கிரீன் பிளேயும் கிளைமாக்ஸும் சூப்பர். Special jury award goes to Mr. Karthik Subraj. May I request Mr. Tangaraj from ICIFF to kindly come on to the stage to give the special jury award. This special mention goes to the efforts of another debut director whose film was received extremely well as one of the small gems of Tamil cinema, to director Shantakumar, director of the film Maunaguru. Special mention goes to Maunaguru. மிக நேர்த்தியான திரைக்கதையோடு வடிவமைக்கப்பட்ட சஸ்பென்ஸ் கலந்த த்ரில்லர் படமான ஒரு அறிமுக இயக்குனரின் படைப்பு என்பதை நம்ப இயலவில்லை. சாந்தகுமாரை மனம் விட்டு பாராட்டலாம். படத்தில் பெண் போலீஸ் அதிகாரியாக வரும் உமாரியாசின் நடிப்பு அசாத்தியமானது. ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அவார்ட் கோஸ் டு மௌனகுரு சாந்தகுமார். சினிமாவின் 2 பரிசுகளை பெற்றுள்ள சினிமா உலகின் மார்க்கண்டேயர் திரு சிவகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். தமிழ் சினிமாவோட அதிக வருமானம் இவங்க வீட்டுக்கு தான் போகுது. இன்கம் டாக்ஸ்ல வரவங்க எல்லாம் அந்த பக்கம் தான் வராங்க, டி நகர் பக்கமா. அனைவருக்கும் வணக்கம். சினிமா என்பது பவர்ஃபுல் மீடியா. வெறும் பொழுதுபோக்கையும் தாண்டி மக்களுக்கான பயனுள்ள படைப்புகளை தர முடியும். அவ்வாறு செய்யும் படைப்புகளும் படைப்பாளிகளும் போற்றத்தக்கவர்கள். கல்வி வியாபாரமாகி போன இச்சூழலில் ஒரு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, அப்பள்ளிக்கு வரும் ஆசிரியர் தயாவாக சமுத்திரக்கனி, அனைத்து ஆசிரியர்களும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரண புருஷன். ஒரு பெற்றோர் பிள்ளைகளிடம் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், ஒரு மாணவன் ஆசிரியரிடமும் பெற்றோரிடமும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு பாடம். ஏணிய கூரை மேல போடாதீங்க, வானத்தை நோக்கி போடுங்க. இன்றைய கல்வி திட்டத்தின் மீது எம் அன்பழகன் அடித்திருக்கும் இந்த சாட்டை 2ஆம் பரிசு. டாக்டர் அன்பழகன், டாக்டர் பிரபு சாலமன் மேடைக்கு வரும். சுவாசி மணிரத்னம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Which are useful to the public. When such films are made, the creators are to be praised, are to be worshipped. In this environment, an ordinary government school, a teacher who comes to the school, his name is Daya. இயக்குனர் அன்பழகன் அவர்களை ஒரு சில இந்த 10வது சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சார் மூலமாக இந்த விருது வாங்கினதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் எனது ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரபு சாலமன் சாருக்கும் ஜான் மேக்ஸ் சாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி
எங்கள் ஒட்டுமொத்த சாட்டை டீம் சார்பாக இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு பின்னால் உழைத்த இப்போ சிறப்பித்து கொண்டு இருக்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. கட்டிருக்கனால தெரியல, ஒத்த கால் நின்னார் அவரு. அந்த நற்குணம் அவர்களை இந்த முதல் பரிசினை அறிவிக்க அழைக்கிறேன். அமிதாப் சார் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம். என்ன செய்வது, என்ன செய்வது? விவசாய நிலங்கள் காங்கிரீட் காடுகளாய் மாற, கந்துவட்டி கடன் கட்ட, படிப்பிற்கு முடிவு கட்ட, சாயங்காலம் பள்ளி முடியும் போது அடிக்கும் பெல் சத்தத்தையே ரீரெக்கார்டிங் ஆக்கி அவன் படிப்பு முடிந்து விட்டது என்பதை சிம்பாலிக்காய் உணர்த்தியதை, ரோட்டோர தள்ளுவண்டி வாழ்க்கையை இட்லியின் ஆவியோடும் தோசைக்கல்லின் பிசுபிசுப்போடும் வேர்வையோடும் படம் பிடித்ததை, 100 ரூபா காசு கூட என்று கேட்கும் விபச்சாரி ரோசியை, பொறுக்கி என்ன முறைக்கிற ஆம்பளை இல்லாத வீட்டில் பெண் வளர்க்கும் அந்த அம்மாவை, அந்த எண்ணெய் சட்டை தூக்கி அவன் மூஞ்சில ஊத்திருக்கணும்டா. போலியாய் பேசும் அந்த போலீஸ்காரனை, யார் அந்த குண்டரோசியா, அதெல்லாம் விட சூப்பர் இருக்கு போறியா? பேரம் பேசும் அந்த கஞ்சா விற்பவனை, வடநாட்டு முறுக்கு கம்பெனி ஓனரின் மூர்க்கத்தனத்தை, தெருக்குத்தை ஆடவும் ரசிக்கவும் ஆள் இல்லாமல் போக ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ முன்னே உள்ள கடையில் வேலை பார்க்கும் அந்த கூத்தாடி தலைமுறையின் கடைசி சிறுவனை, சூப்பரான போன் வச்சிருக்காண்டி, மிடில் கிளாஸின் 2 கட்டான் வாழ்க்கையை, அதே செல்போனால் மேல்தட்டு இளைஞன் அரங்கேற்றும் அசிங்கத்தை, ஏழைங்க தானே, பொம்பளை தானே, இவளால என்ன செய்ய முடியும் நினைச்சிட்டியா என்று போலீஸை பழிதீர்க்கும் அந்த ஜோதியை, எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஜோதி, வானத்தையே எட்டி பிடிப்பேன், இந்த பூமியே சுற்றி வருவேன், ஓம் கண்ணு கூலி அழகினில எங்கற்பனைய நான் வளர்த்தேன். என்ன செய்ய? இப்படி ஒரு படம் எடுத்த பாலாசி சித்துகளையும் புடிசர் லிங்குசாமியையும் சந்திரபோஸையும் பாராட்டி முதல் பரிசு கொடுக்காமல் என்ன செய்வது? முதல் இடம் பலக்கியன். To kindly come on stage to receive the award, President of ICIFF, Mr. Kannan Kesagrande Arun Kumar, to also join us on stage in presenting the award. Thank you. இயக்குனர் பாலாஜி சக்திவேல் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். சந்தோஷ தருணத்தில் இட்ஸ் an ecstatic moment. எனக்கு இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் லிங்குசாமி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களுக்கும், இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்கு முன்பே பார்த்த மிகவும் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய பத்திரிகை ஊடக துணையர் அனைவருக்கும், இந்த படத்தை உலகம் புகும் சேர்ந்து சென்ற இந்த ரசிகர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Photo of 10th CIFF awardees with dignitaries. படத்துக்கு We request the producer of the film Pizza.
Thank you. Thank you, dignitaries. Request you to please take your seats. Amitabh ji and friends, Amitabh ji, we greatly appreciate the trouble you have taken to come here. I know Amitabh from an earlier role to withstand the mass pressure, the adulation of tens of millions of people, and also for a brief while the pressure of politics. I greatly admired your dignity, the great dignity with which you came through those pressures, and on this occasion I want to put on record my admiration for that role as well, apart from the well-known role for which you are here. The Chennai International Film Festival has come a long way since it was launched 10 years ago. I read in the papers, mainly ours, that when it started, it involved addressing many problems relating to venues, people, shortage of funds, and limited participation. But despite those problems, the Indo-Cine Appreciation Foundation and its inspiring leader, my friend Thangaraj, performed a heroic job of seeing this through. And today, an equally heroic effort with many others, particularly the leadership of the best from our film industry, in particular my friend Suhashini Maniratnam, but various others as well. It is still a heroic effort, but now I'm told that funding is not a problem. In fact, you have healthy surpluses. Not that you don't deserve more, but we really appreciate the team effort and the cooperation witnessed today, and that is the real secret of the success of this festival. The commitment of the film fraternity, chipped in with money, the involvement of actors, directors, producers, and your very intelligent idea of bringing in volunteers this year, last few years from New College. This makes it a big success, and the Hindu is very happy and proud to be involved in this. It was not our initiative. It's Suhashini and her team, Thangaraj and others who came and interested us, and I was involved in this from the start, only recently, and I think we are very happy to be associated with it. We asked a number of probing questions. Do you want to be associated with one particular newspaper? And the answer was yes, so we are flattered and honored by that. At the end of this year's festival, which has screened, I'm told, some outstanding films from across the world, it's possible to say with confidence that this event has the potential to become one of the country's most important film festivals, as important as Goa. And why not? Tamil Nadu has the second largest film industry in the country, next only to Bollywood, and an audience that is both aware and appreciative of world cinema. The crowds this festival has attracted this year and in recent years, this year for an eclectic spread of 160 films from more than 45 countries shown on 8 screens in 5 venues, is proof of the unprecedented success of this event. Support from the film industry, local sponsors, volunteers this year, a doubling of its contribution from the previous year, is a reflection of the confidence that you have brought into this festival. And you created a wonderful environment around this, thanks to special red carpet screenings, discussions, dinner parties, hosted by many friends and lovers of cinema, where we can engage with the students of the colleges concerned. And we must commend the organizers for putting... Thank you so much. சுஹாசினி மணிரத்னம், திரு தங்கராஜ், திரு ராமகிருஷ்ணன், திரு கண்ணன் நால்வரும் சேர்ந்து ஒரு நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள்.
வரைஞ்சிருக்காரு. அந்த பெயிண்டிங் வந்து நான் பர்சனலாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். है ताला वो तू कहाँ से न ताला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला का टाका भिड़ा है मजे उड़ाती मेरी जान ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की घंटी बजा कर ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर அடுத்து பேச மேடடிச்சோம்னா அவருக்கே தெரியும், அவர் தான் மேடை கூப்பிடுறாங்க போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்க விசில் தட்டலும் கை தட்டலும் திரு அமிதாப் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கும். We request Sri Amitabh Bachchan to kindly address the gathering now. வணக்கம். என்னை இவ்வளோ உம்பாக இங்கே இன்வைட் பண்ணியிருக்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு அவ்வளோதான் தமிழ் தெரியும். Now I can breathe freely. Mr. N. Ram, distinguished guests, ladies and gentlemen, this has been a great honor and a great evening for me to be here today. May I first express my gratitude to Mr. N. Ram for all the kind words that he had for me. And if I may be permitted to put on record that Mr. N. Ram and his paper, The Hindu, were the first and perhaps the only media that believed in my honesty and my truth when I told them about various political accusations that came my way. Mr. Ram was always a picture of grace and great dignity, and one that kept his word throughout those very tormenting moments in my political life. Thank you so much. I'd like to thank Suhasini first for pursuing relentlessly year after year and asking me to come here and be a part of this festival. I must admit that I was quite unaware of the details and the magnitude with which this festival has grown and now become a part of Chennai and indeed a part of the international film world. My congratulations to all those that have put this wonderful festival together, to all the volunteers and in particular the students from New College who have worked tirelessly along with the organizers. And during my ride from the airport when Suhasini was briefing me about the festival, I was so impressed to learn that it was a group of women that actually got together and initiated this thought of putting the festival together. I've always believed that women share an equal part in our society. They are 50% of the strength of our nation, and they must be treated with equality and dignity and given their space always. We have forgotten and perhaps still living in a very conservative world which has no space for any kind of insolence or any kind of wrongdoings that
we have been recently hearing in various parts of the country against women, the violence that has perpetrated some horrible crimes against women need to be spoken of and put down very strongly. I'm also most impressed by the fact that all the people that have got together in this festival are members in their individual capacity of the film industry of Tamil Nadu. This is a wonderful effort on your part, Suhasini, and those that organize this festival, to involve every member. And I'm told that that even the smallest work, whether it's the lighting, whether it's the booking of the theaters, whether it is the putting out of the carpet, the red carpet, are all done by members of the film industry. I don't think that this is an example that can be seen in any other part of the country or the world. And I do want to laud this effort. She also tells me that every year all the artists have formed a group and they come together as one family. And this is an integration which reflects what cinema is all about. When we stand in the queue to buy a ticket for a film, or when we sit in a theater, in a darkened theater, we never ask the caste, the creed, the color, or the religion of the person that is sitting next to us. But we always laugh at the same jokes, we cry at the same emotion, we sing the same songs. Nowhere in the world today, in this fast disintegrating world, can we see an example where so many people integrate in one place under one room, and cinema needs to be very proud of that. As we celebrate 100 years of Indian cinema, as was very beautifully informed to you by the lovely lady next to me, it is a great achievement for India, I feel, because cinema at some point of time was an entity that was looked down upon. It was infra-dig to connect with cinema. Children from good homes were not allowed to be associated with films or film acting. I remember in the early years, in the late 40s and the 50s, when I was growing up and wanted to go and see a film, the films used to be vetted by my parents first before we were allowed to go in. But look how beautifully this cinema has grown through the ages. And today, whether the nation likes it or not, whether the cultural society of our nation likes it or not, whether the politicians of this nation like it or not, but cinema has become our parallel culture, and we're very proud of that. 100 years is not a small amount of time, and we have grown to become the largest film industry in the world. And a major portion of that contribution comes from southern India. I've always said this on many an occasion whenever I've had time to speak to the people in Chennai and in the south. I've been a great admirer of your work, of your talent, of your administrative capabilities, of your discipline, of the way you organize yourself, and the immense amount of technical knowledge that you keep contributing year after year to this great medium. We in Mumbai may perhaps be more popular in the rest of the world, but please do not forget that you are an integral part of our system, and without you, we are nothing. I believe that the Mumbai film industry still has a lot to learn from the southern film industry. And I will always be in great admiration of the talent and the systems that you have put in place. I have worked in Chennai on many films with many of your artists and your colleagues who have been great friends of mine. And I've always felt a great sense of camaraderie and a feeling of family when I've worked with them. It's just the way they conduct themselves, the way they
attach themselves to the roles, to the work that is given to them. The way they bring in the right kind of spirit and discipline. And these are things that we in Mumbai need to learn. And I'm very thankful to all of you for including me and making me a part of this system in some small way. I'm deeply gracious to be here today. I'm amazed at the concept of this festival. And I want to say today that if there is in any way, Suhasini and the other organizers, that I could be of any assistance in furthering the cause of this festival, not just in Chennai, but in other parts of the country, and indeed in other parts of the world, please count me in as another volunteer of yours. I do not know if it is appropriate to say this at this point of time, but you did talk about fundings that were initially some of your problems. Mr. Ram told us about the fact that funding is no longer a problem, but in my very small way, I would like to make a contribution towards this festival of 11 lakh rupees, and may it be utilized in furthering the cause of all the young talent that I've seen today and their wonderful work that they have presented. Thank you so much once again for having me here. And if there's ever another occasion, please include me in. I can clean the floor. I can, probably escort people to their chairs, become an usher, pick up this chair that you have for me. Just include me. I'll be very happy to do that. Thank you so much, Brian. Thank you so much, sir, for your words of encouragement and motivation and support you've given us. We are completely touched and moved. அமிதாப் சார் இங்கே சொல்லும்போது சொன்னார், இங்கே சவுத் இண்டியன்ஸ் நம்மளுடைய மூளை நம்மளுடைய திறன் ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு நான் சென்னைக்கு வரும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன்ட்டு. அது பெரிய விஷயமே கிடையாது, சாதாரண ஹீரோட வேலை. ஆனால் இவர் நார்த்தில் இருக்கும்போதே அதை தைரியமாக சொல்லுவார், சவுத் இண்டியன்ஸுக்கு தான் மூளை ஜாஸ்தி திறமை ஜாஸ்தின்னு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கும்போதே சொல்கிற ஒருத்தர். அங்கே தான் அவர் ரியல் ஹீரோ, அங்கே தான் ஒரு பெரிய உயர்ந்த மனிதன் அவருக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள். Thank you. We would also, thanks to all of you.